స్టార్ హాస్పిటల్స్ బంజారా హిల్స్ తో పాటు ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా. స్పైసీ అఫైర్లో వీళ్ళు ఏంటి మెనూ పెట్టారు, సుమారు దగ్గర 60 వెరైటీలు అయితే పెట్టారు. అసలు ఈ 60 వెరైటీలు ఏం పెట్టారు అసలు మనం కూడా చెప్దాం. ఆ F&B మేనేజర్ గౌరీశంకర్ ఉన్నారు మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. రండి మనం కూడా ఒక లుక్ వేద్దాం. అయితే ఈ సండే ఫండే మెనూలో అయితే డెజర్ట్స్ ఒక స్పెషల్ కీ రోల్ అయితే పోషిస్తుందని చెప్పాలి. అసలు ఈ డెజర్ట్స్ ఏంటి, ఈ డెజర్ట్స్ కోసం మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు గౌరీశంకర్ గారు. గౌరీశంకర్ చెప్పండి, సండే ఫండేలో డెజర్ట్స్ ఏంటంటే ఉన్నాయి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సార్ మెయిన్లీ కీ రోల్ వచ్చి డెజర్ట్స్. ఇట్స్ వెరీ ఎమ్మీ డెజర్ట్ సార్. సపోజ్ టు బీ వీఆర్ సర్వింగ్ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్లేసెస్ అండ్ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ cuisines. Mainly we are serving fruit custard. It is seasonal fruits supposed to be as per availability from market. It's a fine chopped fruits and custard sauce and cream and nuts will add more and it's a very yummy sir. This is my fruit custard and ఏంటి అసలు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే ఓవరాల్గా అది overall the ingredients is seasonal fruits as per availability from the market and it's a fine chopped fruits and dry nuts, custard sauce and cream. It's mixed. It's very yummy sir. It's yummy tummy. There is no any doubt in that part. అందులో ఎల్లోగా కనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఏం మిక్స్ చేస్తారు అది? It's a dry base sir. Fruits only. Dry base fruits only. It's a custard sauce. The mainly. Next one is it's a malpuva with rabdi. Malpuva is it's very popular in North Indian states. Supposed to be in Bengal or Odisha or Uttar Pradesh. It's a pancake only. It's a pancake sweet syrup dip and it's very softy and it's not too sweet, not low sweet also. It's very tasty and it's the perfectly balancing of rabdi, full creamy base of rabdi. So we have to top up, just we have to pour it on top and have perfect. There is no any doubt. And the next sweet which we are serving, it's very popular sweet supposed to be. We are only serving in the market. This is coffee rasgulla, one of the yummy sweet and so it is specially available only in this place only. Coffee rasgulla, one of the best sweet. The flavor is the coffee. The flavor is espresso base of coffee. Basically sweet means every sweet is sweet, but this is something different, unique. It's the flavor will be changing of your taste. The taste buds will be changing you. The next one we are serving chocolate peanut butter balls. It's a balancing of butter and peanuts and chocolate dips and nuts will loaded in that. Okay. Once we are eaten, it's a very simply malt and going inside. You don't know I eaten or not. It's perfect balancing sir. And the next one we are serving rasbog. Rasbog is one of the popular sweet. It is family of rasgulla families basically. So this is also one of the good sweets sir in this place. ఇక్కడ ఉన్న డెజర్ట్స్ కోసం మనకి గౌరీశంకర్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మా పికిల్స్ అంటే చాలా యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతారు, కొత్తగా ఫీల్ అవుతారని చెప్పి గౌరీశంకర్ గారు చెప్తున్నారు. సార్ చెప్పండి, ఏం చెప్తారు మీరు? Sir, this is supposed to be purely homely style sir. One is dosakaya pachadi, purely made. There is no any added of colors. It's only typical spices only we are using. And it's lemon pickle and powders. It's a balancing of ghee. This is the varieties sir we are serving. ఆ వేడి అన్నంలో కలుపుకొని తింటే మాత్రం యమ్మీ సార్. మీకు 100% తెలుగు వాళ్ళు అయితే మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఆ మీల్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు, చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. పాత రోజుల్లోకి వెళ్ళొచ్చు హ్యాపీగా. మన ఇంట్లో ఏదైతే మనం రోటి పచ్చడి చేసుకొని తింటామో సేమ్ అదే సార్. దెర్ ఇస్ నో ఎనీ చేంజింగ్. ఆ ఫీలింగ్ అనేది మీకు మనకు కనిపిస్తుంది. ఇది మేఘాలయ హోటల్లో బిర్యానీ కూడా ఒక కీ రోల్ పోషిస్తుందని చెప్పాలి. హైదరాబాద్ ముర్గ్ బిర్యానీ అసలు ఏం సార్ చెప్పండి, ఈ బిర్యానీ కోసం ఏం చెప్తారు? సార్ ఇది మన దగ్గర చాలా పాపులర్ సార్. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ హైదరాబాదీ ముర్గ్ దమ్ బిర్యానీ. ఇట్స్ ఎ దమ్ బేస్ ఓన్లీ. ఇట్స్ ఎ ఇన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ మీడియం స్పైసెస్, not too spicy or not too less spicy. It's a in balancing, sufficient spices
And the aroma is typical, sir. The aroma is super. Even the pieces size also well cooked. When we are eating along with masala, right taste will come out, sir. ఈ బిర్యానీతో పాటు ఇందులో కర్రీస్ ఏంటంటే ఉంటాయి, ఆ కర్రీస్ సంబంధించి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సార్ చెప్పండి ఏంటంటే. ఇది చికెన్ ఫ్రై, సార్. ఈ చికెన్ ఫ్రై అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ spices, sir. The spices and even the fried onion, loaded with fried onion, and it's cooked on very slow flame, sir. It's supposed to be the perfect combination with who are food lovers, food eaters mainly. The next one is Rayalaseema Mamsam Vetakura. వేటకూర అంటే ఇట్స్ మటన్. Mutton. It's a lamb. Rayalaseema Mamsam Vetakura. It's very very balancing with Indian breads. Indian breads, even we can eat along with rice also, steamed rice, even along with biryani also, well balancing, sir. And the next one is Nalgonda Royala Igaru. It's a sea prawn only. It is supposed to be not too gravy or not too dry. It is a semi gravy. Semi gravy, and it's purely balancing with Indian breads or white rice. Super, sir. There is no any doubt. If you once you eaten, you will never forget. That I'll give that assurance, sir. Today we are serving veg mancho soup. It is purely Oriental style, and along with ekni moog soba is typical Indian style. బోత్ ఆర్ వెజ్ ఓన్లీ. Both veg and non-veg. Ekni is supposed to be chicken, and veg mancho is vegetarian. After soup we have a different variety of salad, sir. ఓకే. It's one is Greek salad and grilled chicken salad, and even the green salad also is there. Sir, this is Oriental cuisine. Veg hakka noodles and pineapple fried rice, and we are serving along with combination of gravy also. It is assorted veggies in black bean sauce. This is Indian style, typical. As well as it's a paneer lababdar. This is one of the dish. వెజ్ ఇట్స్ వెజ్ సార్. Vegetarian, sir. ఓకే ఓకే. Paneer lababdar, vegetarian, యా. and followed by dal makhani is assorted lentils with a creamy base. Okay. It's very rich, sir. ఓకే ఓకే. Purely rich. Okay. There is no any doubt in that part. And it's a dum aloo, sir. It is again typical North Indian style. It's a balancing of slightly ఆలు sweet. పెద్ద పీస్ వస్తుందండి అది. ఆలు పెద్ద పీస్ వస్తుంది. పెద్ద pieces ఉంటాయి, sir. Okay. It's a balancing of mixed vegetable combination with semi gravy. ఓకే ఓకే. Not too gravy. It's a semi gravy. సండే వచ్చిందంటే ఒక ఫ్యామిలీతో సరదాగా గడుపుదాం, ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ చూపిద్దాం అని మనం అనుకుంటాం. అలా అనుకునే ఫ్యామిలీస్కి నేను ఒక సజెషన్ చేస్తాను. స్పైసీ అఫైర్, మేఘాలయ స్పైసీ అఫైర్కి వెళ్ళండి. వాళ్ళు పెట్టిన ఈ సండే ఫండే అనే ఒక డిఫరెంట్ మెనూని అయితే టేస్ట్ చెయ్యండి. మీరు వాళ్ళు సెపరేట్గా ఈ సండే కోసం డిఫరెంట్గా ఒక మెనూ అయితే చేశారు. ఆ మెనూ కోసం మనకి ఏజీఎం రామారావు గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్ రామారావు గారు. నమస్కారం అండి. ప్రేక్షకులందరికీ నా రామారావు అండ్ మేఘాలయ హోటల్ నుంచి అందరికీ వందనాలు. అండ్ సార్ ఈ సండే ఫండే అనేది ఏంటి పెడుతున్నారు, అసలు ఏంటి స్పెషల్ ఏంటి? ఈ సండే ఫండే అనేది ఒక 2 weeks బ్యాక్ నుంచి మన వైజాగ్లో ఉన్న మా రెగ్యులర్ గెస్ట్ అందరి కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ మాన్సూన్ సీజన్లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. ఆల్రెడీ ఇది 2nd week. ఈరోజు మీరు చూసే ఉంటారు, రెస్పాన్స్ సూపర్గా ఉంది మాకు రెస్పాన్స్. అంటే అది కూడా బడ్జెటెడ్గా ఉండేటట్టు అంతా తెలంగాణ కుజైన్ అండ్ ఆంధ్ర కుజైన్, సౌత్ ఇండియన్ కుజైన్ మొత్తం అన్నీ కలిపి కూడా ఒక 55 నుంచి 60 ఐటమ్స్ అందరికీ చూస్తేనే నోరు ఊరేటట్టు. మీరు చూసే ఉన్నారు ఆల్రెడీ, చూస్తేనే నోరు ఊడే రుచులు అన్నీ మా బఫేలో ఉన్నాయి. చాలా తక్కువ రేట్లు అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలని చెప్పి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. పిల్లలకు కూడా సపరేట్గా బఫే రేటు క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. పిల్లలకైతే 499 రూపాయలు అండ్ పెద్దలకైతే 699 రూపాయలు. నియర్లీ 60 వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అంతా నోరు ఊరించే నాన్ వెజ్ కానీ వెజ్ కానీ స్టార్టర్స్, సూపు అండ్ డెజర్ట్స్ అన్నీ మొత్తం కూడా ఒకే
ఒకే బఫేలో మీకు వచ్చేటట్టు అందుబాటు చేసేటట్టు మా షెఫ్, మా ఎఫ్ఎన్బి మేనేజరు మేము అందరూ కలిసి డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో ప్లీజ్ అందరూ రండి, ఎంజాయ్ చేయండి మా యొక్క మాన్సూన్ యొక్క స్పెషల్ బఫే. సో మాకు ఇది చూస్తుంటే మాకు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది. ఇది ఇంకా యాక్చువల్గా మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ ఇంట్రడ్యూస్ మాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్లోని చాలా ఎక్కువ బఫే మాకు టర్న్ ఓవర్ అయింది. సో మేము కూడా అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, వచ్చి మా యొక్క ఈ రుచుల్ని, తెలంగాణ కుజుల్ని సపరేట్గా స్పైస్ అఫైర్ అనే నాన్ వెజ్ రెస్టారెంట్ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో అవన్నీ కలిపి కూడా అందరికీ చాలా తక్కువ రేట్లో అందుబాటు చేయడం జరిగింది. సో అందరూ వచ్చి మా యొక్క ఈ ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. డెజర్ట్స్లో వీళ్ళ దగ్గరే దొరికేది ఈ కాఫీ రసగుల్లా కూడా చాలా ఎక్సలెంట్. నిజంగా మనకి ఎక్కడా దొరకదు, విశాఖపట్నంలో ఎక్కడా దొరకని ఈ ఒక డిఫరెంట్ డెజర్ట్ అయితే నేను తిన్నాను. నిజంగా తిని చాలా నేను ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాను. నిజంగా మంచి మంచి టేస్ట్, మంచి ఈ ఫీల్ అయితే వచ్చింది. మీరు కూడా కంపల్సరీగా వచ్చి ఇక్కడ మెనూ అంతా టేస్ట్ చేసి ఫైనల్గా కాఫీ రసగుల్లా కూడా టేస్ట్ చేయండి. కెమెరామెన్ సుధాకర్తో శివరామకృష్ణ, RTV విశాఖపట్నం నుంచి.